Baba baitu baba. Yeah baba. Ekagani kali moiga. Ekagani kali moiga. Ogari ningo kwani mogato midori mariuka. Ogari ningo kwani mogali umidori mariuka. Senata patirago. Nakibonongo korona kagu midori mariuka. Nakagwe patirago bamura baidori mariuka. Oyugo chamu taindo tembu yore tata. 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 Mutai mbuyuri atokole ta mariogo tata. Mutai mbuyuri atokole ta mariogo baito. Aye baba nyeke ya taba gnasi. Itu atuti nire. Ye baba mutai na tata. Mutai ya bukangumu. Ekagani kali moiro tusani umiduri mariuka. Nakibonongo kora. Mutai waterabo. Etini kwa tini mutai ndo tembu yore tata. Etini kwa tini mutai ndo tembu yore tata. Babomito mutai ndo tembu yore baba. Babomito kunanga wado rusenjike soko moro jimi rusi kento mubuko leta. Rusi kento leta mubuko kucha ororera kunango rusenjoke eta. Ye baba okuma patrabo. Ongo kona, ekagani kali moiga, ekagani kali moi, ukomo mi tori moyo, mutayo mi tori moyo, mutayo eva mango diranja sauri, rekeri atawagira, aye, eva o mano mi nunca bukanya, aira na yedada, haba, oyugo chara ira no chembu yare bango, baito. Ayaba mitorero, taina oyugocha, malaya buna gocha, aye no mumaima, aye mumaima minto, mumema chini kwa chini, aye do tembiyore, yo police motombegali sinoara, baito, oyugocha, momoima do tembuyore tata, momoima buyore, atokole tomore betata, momoima bukwani, momoima do tembuyore, indi yana tata, ya basani. Dage tukiche to dage tukiche ngera no yoli ba kuna gongita no yugo jawa kuna gongita kasawe ngera uyu oyugo chaba mura aduzi mitura bande ne bope asero na kimbi meta nyono na mauti ngeni jero nyumba ye baba asero batirago asero limoriuka ekagani kali moigo asero mito limoriu pamura baito limbakwa asero baba limoriu asero baito nyekeriria baito era ko mare genta baito Ajiwa, nakibononga kara, okwena yedada, okwena iwaja, okwena muyore, okwena iwaja, yaribu baba baitu. Thank you, wakimakofi kwa Mombinya. Vigelegele nisikie ukumbi mzima. Usimame kwa ajili ya kumkaribisha mgeni wetu. Msanii usiondoke jukwani. Endelea wewe ndio unamkaribisha. Mombinya kujeni hapa tunapomkaribisha baba. Raila buyo. Atoko tomore betata. Raila buyo atoko tadisi. Atoko tadi sekibai. Aida buyole atoko tadi sekibai. Ekagani kalimoy tairo miko mario. Tairo baba mario kabamura baito mario. Tairo na tata ongwaye Nyaribo patera, tairo mito. Baito, que diría toquera. Oyugo
Dairo mito mayu, dairo baba mayu, kaba brava mayu, baba. Oh you go jara ira de muyu dada. Oh you go jara ira de muyu dada. Oh you go jara ira de muyu dada. Oh you go jara ira de muyu. Raila muyore atoko le tomo le dada. Raila muyore atoko le dadi bai. Raila muyore atoko le dadi bai. Raila muyore atoko le dadi bai. Ayera bai, ayera bai. Ngekeria tarangi. Okay, DJ tuendelee mzee amesimama. Asante DJ, asante sana. Sasa tuketi tafadhali. Thank you so much. Asante sana, tuketi sasa. Asante sana. Asante sana, nimuite pasta wetu, Pasta Nyakundi ali, kwa sababu mgeni wa heshima Daktari Engineer Raila Odinga, our former Prime Minister amefika. Niombe tu kwamba pasta wetu Nyakundi uje ufanye maombi rasmi kwa sababu ya shughuli ya siku ya leo. Tafadhali tukimie. Abantu baminteke iriria tolimo bona tumene gosiekera abwegeria tonga ikere. Our former Prime Minister Raila Odinga, karibu sana. Tafadhali tunaomba kumpatia pasta wetu nafasi. Pasta Nyakundi atuongoze kwa ombi rasmi. Ndio tuanze. Basi naomba kwa ajili ya kumsujudu Mungu sote tusimame tukiandamana na wageni wetu kwa ombi la kipekee. Baba wetu na Mungu wetu ishie mahala pa juu, tunalitukuza jina lako kwa maana wewe ni Mungu wetu na ni Mungu wa taifa hili la Kenya. Taifa nzima limekusanyika huku kwa ajili ya kuendeleza shule hii. Tunakuabudu na kukushukuru kwa ajili ya wema wako. Kiongozi wetu ambaye ni wasili Raila, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, mawaziri wanaoambatana naye na wageni wengine, wakati huu ni wa kipekee tunawakabidhi mikononi mwako. Twaomba utuongoze kwa shughuli hii na tukimaliza tuseme Mungu wetu alikuwa miongoni mwetu. Bariki taifa letu, lina changa nyingi moto. Twaomba Mungu tubariki na utuongoze. Tumeomba tukiamini katika jina lake Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen. Bwana wabariki. Asante sana pasta wetu, our former Prime Minister Engineer Raila Odinga, our CS Interior Dr. Fred Okengo Matiang'I, our CS Health Mutahi Kagwe, our Nyamira County Governor, His Excellency Amos Kimomi Nyaribo, and the entire leadership of Nyamira County Government, the entire Kisii County Government, led by His Excellency James Omaliba Ongwaye, all protocols observed. Abantu baito mwensi ngangekiriria tokia bageni baito. Munakaribishwa nyote wageni wetu wa heshima kuja hapa shule hii yetu ya Mongori High School ambayo inapatikana Mekenene Ward, Borabu constituency, ambapo mbunge wetu ni Mheshimiwa Ben Orori Momanyi. Wapi nduru ya Ben Momanyi?
Tunawakaribisha nyote, na kwa sababu ya muda niruhusu tu kwa heshima kubwa nimuite principal wa shule hii Bwana Charles Onyari, ambaye amefanya kazi nzuri. Aongee kwa dakika 2 tu ili awatambue wale angependa kuwatambua, kisha tulete mgeni mwingine. Principal wetu, mpige makofi anaposimama tafadhali. Asante sana Mr. Onyari, karibu, take it on. Your Excellency, Honorable Raila Odinga, the cabinet secretaries who are here, led by our able patron and the interior and the coordination cabinet secretary, Dr. Fred Matiang'I, is the one who is leading this team. The members of parliament who have come here, led by also Honorable Ben Momanyi. 4.5 million able to save the difference, and we were able to come to welcome you to this school, which has actually been laid, the foundation has been laid down by our able cabinet secretary, because he has initiated several projects in this school, plus the member of parliament. I want to, in a very special way, give you a report that this school is a full boarding with a student enrollment of 1,500, and the candidates are 354 who are sitting the exam this year. The boys are 870, and these 870 students who are the boys, they don't have where they are staying. And because we had a meeting here of Nyamira County went through. Thank you very much. I will wish now to invite the board chairman so that he can say one word as we proceed. Just the board chairman, kindly. Chairman, kwa kifupi kabisa tafadhali. Thank you very much, Mr. Principal. The Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga. Then we have CS Eugene Wamalwa. Welcome, Mheshimiwa. His Excellencies, the Governor Nyamira and the Governor Kisii County, welcome. The senators present, members of parliament, CISs, ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon. Mine will be very brief. I think the principal has given the history of the project which has brought us here today. And in a nutshell, I will say the school is committed to do continual improvements, segmenting the projects which we have at a time. And as we speak today, Your Excellencies, we are undertaking the construction of a boys' dormitory, as you have heard, which is going to cost us 140 million. We have done the little we have been able to do. The remaining pit, I think is the very purpose where you are here today. I really want to thank you on behalf of the people of Borabu, on behalf of the parents, the students. Wale mtakuja kuongea, wageni wetu wako na shughuli zingine. All protocol observed. Ukija hapa kwa ruhusa ya mgeni wa heshima, tuache protocol nyingi, anajua tayari umemtambua.
tuende kwa haraka. The right Honorable Prime Minister Raila Odinga, the patron of the school, and our own son, the CS Interior and Coordination of National Government, Dr. Fred Okengo Matiang'I, your colleague CSS, Senator Mutahi and Eugene Wamalwa, my governor, Amos Nyaribo, and your colleague, the Excellency Ongwae, all the leaders present. My name is Moffat Teya, the Speaker of Nyamira County Assembly and an alumni of this school. It is important to note that this is where I was grown up, and all the characteristics I possess are from this school. Before I do much, I want to welcome my colleague Speaker for Kisii County to introduce himself and bring his MCS. Then I will do introduction of my own MCS. Right Honorable Prime Minister, CS Matiang'I, together with all your colleagues that are with you, my Governor Nyaribo and my Governor Ongwae, now taking this opportunity to say thank you, sir, for coming to this region. We love you, no doubt about that. All these people love Right Honorable Raila Amolo Odinga. My MCAs, please kindly stand up. My MCAs, these are from Kisii County Assembly. I'm told that that's enough. Thank you. That's what the commissioner has just said. For me, I would say that we from Kisii County, we cherish such unity that we are seeing of our leaders. Please continue this way and vote in the 5th President, Honorable Raila Amolo Odinga. Thank you. It is now my pleasure to introduce the Honorable MCAs of this great county, Nyamira County. Please, members, you may be on your feet. Thank you. I will start with the host MCA and the longest serving MCA of Nyamira County, Honorable Alfayo Mavera Ngeresa. He is the MCA of Mekanene Ward. Honorable Abel Mose Mokaya, nominated MCA from Mawawa. Honorable Monica Mwamba, special elect from ODM Party. Honorable Karo Gesare Mogere, special elect and Mama Chungwa in Nyamira County. Honorable Irene Mayaka, and the National Coordinator of Daughters of Raila. And I'm told the Daughters of Raila are here. Where are they? They can stand and wave. Oh, thank you so much, Your Excellency. You can see the daughters, and Special Elect Honorable Rene is the National Coordinator. Thank you so much. Honorable Irene Sese and the Minority Whip in the Nyamira County Assembly, Special Elect. Honorable Jeria Nyakangi. Honorable Jeria Nyakangi is Special Elect from Jubilee Party. Honorable Monsieur Frederick George Mtetezi, Special Elect from Jubilee Party. Honorable Sokoro Joseph Ondari Nyarango, elected from Esise Ward. Esise Ward is the biggest in terms of landmass. Honorable Barongo Charles Getabu. Honorable Barongo Charles Getabu, you may wave. Thank you so much.
From Bomwagama Ward, elected MCA, the leader of minority, Honorable Kebaso Dennis Nyaribo, elected from Nyansiongo Ward, the leader of majority, come and just say hi on behalf of all the MCS, the leader of majority and an ODM member, Honorable Duke Oyagi Masira. Thank you, Mr. Speaker. Your Excellency, Right Honorable Prime Minister, with all the CSs present, our governors. Nabantu wa minto mwenzi na wakuwa nilimbi nyamore. Mwale kukona magoko ikamote nga baba karibu. Baba, the only thing that we requesting, wetu shikie huyu kijana wetu Matiang'I mkono. Vitu zingine wacha ngoja kwa debe. Na Mungu akupatie uhai, we will walk with you. The other thing ni kusema hii shule Mungu atupe nguvu inaisha leo. Ukiona baba hata akisimama sisi tunamaliza hiyo kazi nyingine. Wabunge wetu wasanti and we will work together. We will support the government of the day and we are ready to work with you baba. Hapa Nyamira ni ODM. That is why I'm reading majority. Thank you na Mungu awabariki. Asante sana. Right Honorable Raila Odinga, Cabinet Secretaries, wale ambaye muko hapa, magovernors wetu ambaye muko hapa, tumesema karibu sana katika Muongoli Secondary School, na mimi nashukuru sana Cabinet Secretary Dr. Fred Matiang'I kwa kutusaidia hapa sana. Hii building iko hapa chini, alikuja hapa akatusaidia, na amekuja hii shule mara mingi sana. Kwa hivyo nasema asante kwa kukuja. Na kitu kingine, wana County Secretary, Cabinet Secretary, umetusaidia sana. Unajua siku hizi watu wetu wanalala. Hata wewe unaelewa hiyo maneno. Sitaki kusema kuelekea ndani, lakini unajua hapa ni mpaka, tulikuwa tunasumbuliwa na mambo ya wizi. Lakini ulitusaidia sana. Kitu ya mwisho, hii shule ina walimu ya kutosha. Kitu ya mwisho kabisa, hii parapara kutoka hapa chini, watoto hawakuji kwa shule. Hata saa hii asubuhi, gari za polisi zilikuwa hapa chini. Hii mulima iko juu sana. Kwa hivyo kama kuna kitu okurukulio monyonjo igari rugura sole ororebo sinoto konye eparebe kwa karamu gasini ni kilomita 5 mpya mono. Thank you. Bwana CS abantu baitonta etemonte garera buya Kamoranje. The Prime Minister, I was here in 1999 as a Form 1 up to 2002. And that time the school had a population of 99 students. In fact, in Form 1, we were 23 and we were the majority of the school. Now as we speak, as the principal was speaking, there are over 1,500 students, 15 times more. In less than 20 years, the school has grown, and it is because of the support of Dr. Fred Okengo Matiang'I. More waka chingobi buyacha Dr. Fred Okengo Matiang'I. And he has done the following. It is important to note that what he has done. Number one, the ICT lab, which is just seated here. He is the one who initiated it and constructed it. The science complex, named after him, on my left, it is his work, Dr. Okengo Fred Matiang'I. The teachers, because we had a shortage of teachers, we again do, but he has done a lot. We now have about 40 TSC teachers from 17. Hello? It is his work. I am pigia makofi. Asante sana Mheshimiwa Speaker, asante kwa hayo mengi. I'm finishing. The dome which we are fundraising for today is the one who initiated it. We want to thank him. And we are saying that he is equal to the task. And the way you are seated together, we are happy to see you as so. National Polytechnic nere kwa aliyete irarugura. Bole mombara wanene sana governor nabo maite. Kwale kobeke National Polytechnic ga abanta baito banyoras ba
koni chinyeni vakonya that this place will change. Nyasago seni, right honorable Prime Minister. Asante, mpigia makofi. Asante sana Mheshimiwa Spika, kwa sababu ya muda, ili kuokoa muda, naomba kwa kofi moja tumkaribishe mbunge wa Borabu Mheshimiwa Ben Momanyi ambaye pia ni kamishna huko bungeni. Kofi kwake. Karibu sana kamishna. Wimbo wetu hapa Borabu. Kwa sababu ya wakati, I know His Excellency the Prime Minister akuna kazi mingi sana siku ya leo. Secondly, our ministers who are here. Unajua ikianza hivi, hawatatoka hapa siku ya leo. Although kuja tu salamiane dakika moja tu. Haya. Aya. Na abakwani nimbie more mwenzi. Umefurahi. Gakie bichuringa ibire. Ebiria Mbakoroji. Haya. Baba, mimi naitwa Patrick Osero. Hapa ndio kwetu, na huyu mjumbe anaitwa Ben Momanyi sababu ameenda governor. Now I am the sitting. I am now the sitting, the waiting, the substantive, the squatting member of parliament come 2022. Karibuni sana baba. Patrick, I can hear you are still squatting. Haya. Tuko na nimeona Ukioma hapa. Ukioma, where are you? Ukioma is a former member of parliament for Kitutu Masaba and chairman of the Commodities Fund. Endelea mbele basi. Waziri wetu, Prime Minister Raila Odinga, mtoto wetu Matiang'I na mawaziri mlioko hapa. There is no time. The points which have been said here, barabara na polytechnic, we support as leaders from here. This is what I want to say. Mbakoraki anatua every meeting, huyu ni Raila hapa, huyu ni Uhuru. Mimi nimeketi hapa na nimebebe kikabu kilicho munyanabi modu mutira. God bless you. Thank you, Mheshimiwa, for being brief. Mheshimiwa Timothy Bosire, my colleague, the former parliament. Diroba mwenyewe. Diroba. Your Excellency Raila Odinga, all protocols observed. Mintolera bambu ya more. Mkono wa makaribisho wa Prime Minister. Sitasema mengi, kitu moja tu. Function ya leo
ya Prime Minister na waziri wetu CS Matiang'I, ikiwa ni kibarua kwa wananchi. Juzi na kwa hivyo hivi leo, Bwana Prime Minister, na kuambia kwa unyenyekevu kwamba jamii ya Kisii pamoja na the regional communities wako nyuma yako, wakikutarajia kama rais wa 5 wa taifa letu. Na ikiwa ni hivyo, Bwana Prime Minister, mengi iko ya ndani kwa kila jamii. Ningeomba kitu moja, tuache vitu kidogo kidogo, tupatie Prime Minister wetu msingi wa kuspring on to national level bila kusukuma kidogo kidogo na mambo kidogo ya nyumbani, ili apate kuwa na good image nationally, ndio wengine waone amekubalika kwao Nyanza na taifa kote kwa jumla. Wangapi wangeunga mkono namna hiyo? Asante. Na region hii yote tuko na vyama vingi, lakini ODM imechukua mizizi kabisa, wewe ukiwa ni rais. Thank you, Rirova. Now, tutaanzia watu wetu hapa nyumbani. Mama County. Mama County. Rirova. Ya soire kabisa. Kabisa hiyo. Aya. Thank you. Thank you so much, our Member of Parliament. Your Excellency, the Prime Minister, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, our CSs who are here. Hii kitu wakifanya. Thank you. Thank you, and all protocols observed. Today, we are the most happiest, if that term is there, to host our Prime Minister and the 2 CSs who have come here, because this has been because of the goodwill which was brought by Baba and the President. And we have seen what the government and the country has gone through because of that goodwill. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, we want to thank you, Baba. You have made Kenya to have peace. And going forward, as a region, we have said that we are going to move as a group. Nobody is going to divide us. We will move, and we must get this time round. We will get our 5th president from Nyanza region. That being so, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, every time that we have been together, you have been telling us that you have your son, and your son who is Fred Okengo Matiang'I. Nataka papa asikii. You have been telling us that Fred is your son,
region. For sure, we know that Fred Okengo Matiang'I is the son that we have who is going to be with you. As a region, we will support you. Thank you so much for coming. Abantu baito. Motaka tutigala nyuma muna magusi. Motaka togendamo muna likundi elimo. Motaka Fred Matiang'I atokwanere as baba ne president. Nyasato sisenie komo kogenda lingane elimo. Abasacha mura. Kormoiso ne moigwete muna redio gokwana. Fred Yominto. Seita basacha mbaro. Ebibago biare pu abana kurmoisonde amangana ali maeta ikira sor korancho tokonya abakungu mware kwanja abana baitu barendwe nyasato seni biyamono. Thank you so much. Aya. Very quickly. Muko sawa? Sasa nikikuita dakika moja please. Mama ameongea ingi, sikuwa nataka kumsimamisha, lakini sasa wengine please. Nikikuita 1 minute. Oyo Minto Simbarati. The MP for Dagoretti Corner. Baba wanasema the MP for Dagoretti. Nasikia wanasema wewe ndio incoming governor Nyamira Kisii County. Kisii County umeweza? Aya. Your Excellency, the Prime Minister, and all protocol observed. Tigato kwana ni abantu bamintu na bwakire bya. Tigato kwana niga bwakire bya. Bya mono. Allow me to say 2 things as a spokesman yomogusi. Umonogeli. Boygo, again take a tangan before I say it in English. Abantu baminto chikura cheikire. Abantu nkorejesta bare kubwate kura. Twachecheri igwa matuka mange sengi nche chikura. Enkubasaba mwana onde bwensi oikire emyaka 18 abwate gento kieke ekebande. Ekera abwatire kebande abwate kura. Baba, allow me to say this. In Kisii, there is people we call Chinkondi. Chinkon in English is the crooked group of people. These people, they are the people who made us not even to get 1 member of parliament as ODM, both in Nyamira and in Kisii. This roundup, this Chinkondi, we are fixing them. Number 2, Baba, I want to request that our brother Fred Matiang'I, he always says he's the one who carries your bag and Uhuri's bag. Please work with him in your government because you are our 5th president. Don't forget this gentleman. As well, because our governor is retiring, Governor Ongwae, look for him something to be doing in State House, even for consultants, so that he can be relaxed. Allow me to say this. Our unity as Omogusi is paramount. And we're going to make it possible for the generations to come to see we had great leaders. Abagusi atote yanga monga anchire. Again, the Gengo Ekwana and Botambe. Talisegi assessa sesegi. Neke segi assessa sesegi. Biamono nyasaba sesen. Aya, asante. Nimesikia Mama Karen, one of the ODM MCAs, ametoka. Asante sana. Waziri Mkuu, mgeni wa heshima,
waziri wetu Mheshimiwa Fred Matiang'I, marafiki zangu Mheshimiwa Mutahi Kagwe na Mheshimiwa Eugene Wamalwa kutoka Trans Nzoia, gavana wetu Mheshimiwa James Ongwae na Mheshimiwa Nyaribo, wageni wote ambao wamefika hapa, asante kwa kuja. Mambo mafupi sana nitazungumza. Mimi hapa leo nimekuja kama mgeni wa chama cha Ford Kenya. Nimekuja kusalimia baba kwa sababu mimi nitampigia kura. Na vile mnavyojua mimi naibu wa party leader ya Ford Kenya. Kazi yangu nitaenda nimwambie party leader yangu tupige U-turn turudi hapa. Kwa sababu siasa ni local, wa Kisii wanasema hawajamalizana na mzee Raila. Hatujamalizana na mzee Raila. Tungependa tumalizane na yeye awe rais wa 5 ndio tuachane na yeye tuende kufanya vitu zingine. Gosebono. Nyorokiga nyeteribo, nyorokigo na vereigo. Na vereigo. Jambo la pili, Prime Minister. Arati amesema hapa. Mimi vile navyoona James Omariba Ongwae amekuwa PS, amekuwa Chief Secretary, amekuwa governor miaka 10. Beba yeye, patia yeye kazi kubwa. Kubwa kabisa. Sisi tubakie Kisii. Unasema no? Bwana. Alafu huyu Fred huyu. Fred, I've always talked about you. I respect you and I know your capacity. I know after Baba has finished, we will now also pushing you for the presidency. Unasema na nalipo egente kimbu yakere? Asante kwa kuja kwa maneno ya maendeleo. Hii shule ni shule mzuri. Ben, I congratulate you. I know how much it has taken you to do this school. Stay blessed and God help you continue doing the hard work. I am running for the senator of Kisii County. Haya, Senator mtarajiwa, thank you so much. Sasa nataka kuita mzee wa bunge. Mzee anaitwa Chimi Nur Angwenyi. Simba mwenyewe. Simba karibu. Haya. Baba Utiki Matiang'I, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, my governors, Mheshimiwa Elvis Omariba Ongwae, my other governor, Mheshimiwa Nyaribo, my PSS, my CSS, Mheshimiwa Mutahi Kagwe, na mention yeye mara ya kwanza kwa maana nataka aende Marani aende kuijenga. Mheshimiwa wa Marwa ambayo yeye ni kolera yangu, na mheshimiwa kijana wetu Mheshimiwa Fred Matiang'I. Nimeona waheshimiwa wengine hapa wengi, our PS, nimemwona hapa Susan, nimeona our Solicitor General, nimeona wa kwanza ni kushukuru wale waliorganize hii function.
Nasikia Mheshimiwa CS Matiang'I, nashukuru board na teacher ambao wameorganize hii. Ya pili, nashukuru mgeni Mheshimiwa our former Prime Minister Raila Odinga. Nawashukuru pia wale ma-CS wamekuja hapa ndio watusaidie kujenga hii shule letu. La pili, Raila. Mimi nilipinga yeye kifo kifo na kupona. Akimwata ya baigo. Lakini kwa sababu ya handshake, ikana ikashinga hadi yake hivi. Baba wa bunge anasalamia baba mwenyewe. Kwa maana aliweka mambo yake kando na Uhuru akaweka mambo yako kando kwa shauri ya dunia nchi yetu ya Kenya, wakashikana mkono. Tangu siku hiyo tumekuwa na amani. Na najua amani ndio Wakisii wanatamani sana. Wikoje ro mugusioro okori biashara byaye ogorira kalemo wagakira roro onyoro mungaini onyomire kuruwabwo omentira abantu baitu. Kwa hivyo sina tamani amani sana 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 kushinda kabila yote ile Kenya. Ya pili, sina tunamshukuru rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta kwa kubali kushirikiana na Raila. Na tunamuomba Mungu hayo kushikamana hiyo mikono isae matunda ya Nyanza. Na matunda hiyo itakuwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, the 50th President of the Republic of Kenya. Kitu ndamuuliza Raila kitu moja. Usisahau kijana wetu. Beba yeye, fundisha yeye. Kijana wetu Matiang'I. Beba yeye, weka yeye ntigatiki. Wetu wa Nyamira, Nyaribo, usimsahau. Hao kana hao waja na Wakisii wote, kura sote sikipigwa Kisii. Sira kitu huyu mwenzimu alisema kuna watu ambao walikataa Kisii walikataa kuchagua mbunge wa ODM hata hao mkono, tunakaa pamoja, tunashindikiza huyu Raila aende mbele, achukue na watu wetu. Asante sana. Haya, thank you mzee. Sasa tuko na kiongozi wetu hapa bungeni. My brother and my leader in the house, Mheshimiwa Junet Mohamed, our whip, the minority whip in parliament. Welcome. The right Honorable Prime Minister,
Mheshimiwa Raila Amolo Odinga Baba, our ministers led by Mheshimiwa Fred Matiang'I na watu wa Nyamira wote, Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. Unajua Mheshimiwa Ben, tofauti ya matanga na sherehe umeita kwako na harambee. Mtu anaongea kwa harambee kulingana na ile pesa amelete. Na ile mgeni ambaye amekuja naye. Sasa simama kando sasa na CS Matiang'I. Na akaniambia niende na yeye ili tuende tuwachangie katika hiyo shule. Ndio nimefika hapa leo. Ya pili, pia nataka kushukuru Minister Fred Matiang'I kwa sababu sisi kama watu ya ODM, wakati ambaye mambo ya handshake ilifanyika, not all ministers understood what was the handshake about. Lakini yeye wakati ya handshake ilifanyika akasema sasa sisi ni watu moja, tufanye pamoja, tuendeshe mambo kwa bunge pamoja. Hiyo ni kweli maongo? Hiyo ni kweli kabisa. Jambo la pili, lazima niongee siasa kidogo kwa sababu sisi hiyo ndio kazi yetu, hakuna kazi nyingine. Mimi siwezi kuajiriwa kama PS, sijui kama accountant, hiyo hakuna mtu anaweza ajiri mimi. Ni pili, nchi yetu hapa ya Kenya, ndugu zanguni, watu wa Nyamira, nchi yetu inahitaji heshima. Nchi ya Kenya ni nchi ambayo inahitaji heshima. Mimi nimeona watu wanatembea hapa kila pahali. Hata juzi walikuwa hapa Kisii wakitembea. Badala ya kuongea mambo ambayo watasaidia nayo wananchi ya Kenya, mambo ambayo itabadilisha maisha ya watu. Iko mtu anaweza kula chuma hapa ya wilbaro? Watu wanataka mambo ambayo itaweka pesa kwa mfuko yao. Watu wa Kisii hapa wana Nyamira wanataka kusikia bei ya majani chai itaongezwa namna gani, bei ya maziwa itaenda juu namna gani. Hiyo ndio vitu ambayo watu hapa wanataka kusikia. Sasa wewe unatembea na watu kama yule MP wa Mugirango, anaitwa nani? South Mugirango, Osoro, mtu ambaye hata bado hajajua, hajaongea kwa bunge hata siku moja, anajua tu choo peke yake. Unatembea na watu kama haya na unakuja kusema ati unataka kusaidia Kisii. Hiyo ni ukosefu ya heshima ama sio ukosefu ya heshima? Si ni ukosefu? Inafaa tuzungumuze mambo ambayo yatabadilisha maisha ya Wakenya. Mambo ambayo itakuja kufanya Kenya iende mbele. Sio mambo ya kurudisha Kenya nyuma. Usoropeleke hiyo ujumbe. Sema Juneta amesema namna hiyo. Hii mambo hiyo ndio mimi nimekuja leo hapa kukana na kusema ya kwamba ndugu zanguni, tusidanganywe. Yule mtu ambaye atakuja kusaidia sisi, yule ambaye ako na ujuzi na maarifa, ambaye ametembea nchi hii kila pahali na ameona shida ya Wakenya ni nini, ni Baba Raila Amolo. Hii wakora
ambayo wanatembea kila pahali na pesa ya kupora. Wanasema bottom up. Maana ya bottom up ni kuiba kutoka watu ya chini kupeleka juu. Chini bottom up. Unajua kila mtu anaangalia vile anaelewa. Mimi nimepima, nikaangalia, nikasema hii bottom up maana yake upore mali ya mama mboga na wale boda boda upeleke juu ndio kule. Ujenge naye hoteli na ununue naye helikopta huko juu. Hiyo ndio bottom up. Kwa hiyo wasikie hiyo Mutahi Kagwe inaweza kasirika. Lakini hata nyinyi mlikuwa naye bakasirika na kadhalika. Sasa safari hii ni watu wa Nyanza. Mutahi utakuja hapa kama mgeni. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante Junaid. Thank you my brother. Asante sana. Na mimi baba nitaongea tu machache, then after that I welcome the next speaker. But before I wanted to bring Okongo, then I let governor endelee. Unataka kuja sahi? Kuja tu. Just come. Haya, wekea Okongo hii. Asante sana Mheshimiwa Ben, baba na mawaziri wetu watatu ambao wamefika hapa na mawaziri na wajumbe wenzangu. Abantu wami ndombi yamole. Biyamole naende. Sasa baba, kwa niaba ya watu wa kaunti hii ya Nyamira, mimi nachukua nafasi hii kukukaribisha katika hii kaunti yetu ya Nyamira. Na nataka ujisikie kama uko nyumbani. Baba, mimi nataka nikuhakikishie kwamba huyu CS ambaye mmekaa naye, sisi watu wa Borabu ndiye tumelea yeye. Na tunampenda sana. Sasa ile kitu ambayo imefanya tumefurahi sana kama watu wa kaunti ya Nyamira ni kwamba siku hizi mnatembea pamoja na kijana wetu huyu CS Matiang'I. Kwa hivyo kama watu wa Nyamira tunataka kuhakikishia kwamba ile handshake ambayo mlianzisha na mheshimiwa watu wa Kisii County, CS Ongwa yako hapa, governor wa Kisii yako hapa na governor wa Nyamira, sisi ni kitu moja. Bado tunajitahidi tuwe na university hapa Nyamira, bado hatuna. Lakini kwa sababu CS Kawe uko hapa, wewe ulikuwa senator kule bunge kama mimi, nataka nikuombe. Hii region ya South, hata kutoka kwa Junet, uje Nyamira, uje Kisii, hatuna referral hospital. Mimi naomba leo utangaze Kisii iwe Kisii Teaching and Referral Hospital. Tupate pesa mingi watu wetu watibiwa hapa. Na bwana CS Wamalo, leo nimejiweka kwa mtego. Unajua vile watu wameona nimetembea na wewe kutoka pale, nimekuescort kuja na namna hii. Vijana wameni approach hapa, wakasema next time wakiona umetangaza kazi huko ya Defense Forces, hii vijana unichukulia hata vijana 10 kutoka hapa, kwa sababu wameona mimi rafiki yako. Kwa hivyo namalizia hapo kwa kusema abantu baminto munamwa igure abantu ba koru Nyanza tigatutare hamo buna rero twato mo Prime Minister vaikira igono mwana yo itokoro ku Matiang'I kotoko genda mutwe tigatobe hamo buna. Nataka Josephine Nyarera simama wave. Asante. Aspiring MP Borabu, Violet Mwamba, just wave. Asante. Before I invite a governor, I also want to niongea tu kidogo. Baba, karibu sana nyumbani.
Karibu pani Borabu, na Borabu ni kwako nyumbani. You're most welcome. Wantu wa minto wa Borabu. Dero mwande tire moyo. Mumekucha kwa wengi. Si hata baba mahali ataenda atasema Beni Momanya watu wake wanamheshimu. Buye bichulia baba sikie. Muko sawa? Mheshimiwa baba, hao watu unaona hapa wote na vile wengine wamesema, sisi mahali yu kijana wetu huyu Fred Matiang'I akituambia tuende pande hii, tutakuwa pande hiyo asubuhi. Kwa hivyo sasa vile naona mko pamoja namna hii, inaonekana hiyo ndio mwelekeo. Kwa hivyo ukitembea, najua sasa kwenda mbele iko mambo mingi mtakuwa mnafanya. Ukifika kwa mesa hivi, kama hujaona Fred Matiang'I, sema wacha Matiang'I akuje hapa. Wacha Matiang'I pia kuja kae na wanaume wengine hapa. Tukiendelea kuona hiyo hapa Kisii, tutafuata namna hiyo. Na mimi ningekuomba papa, kwingi utakuwa na maana. Saa 2 asubuhi hii kitu tutakuwa tumemaliza. Vile huko na Fred Matiang'I leo namna hii, call these other party leaders, kaa pamoja, hii kitu tumalize, tuingie hapo ndani, tuone serikali inaonekana namna gani. Fred Matiang'I, I want to thank you, my brother. I sincerely want to thank you. You have made us proud. Wakati nilichaguliwa kama mjumbe, hii shule haikuwa na kitu. Haikuwa na kitu kabisa. Lakini from the time ulichaguliwa kama Cabinet Secretary for Education, umetufanyia maajabu. Now this is a school that we can be proud of kama watu wa Borabu. I have pumped a lot of CDF money here. This was the first school ambao nilinunulia bus. It was the first one. Kwa sababu the principal here, principal Mama Yu, this is a very honest principal. Very, very honest. And I remember one time CS, when he was supposed to be transferred from here, you stood firm na ukasema Onyari aendi mahali. Na kwa sababu ya ile kazi anafanya, you can see the results. Kuna wakati nilikuja hapa, na kwa sababu ya ile kazi anafanya, you can see the results. Asante. Today, haingekuwa vile iko hivi if it were not for Fred. Just 3 weeks ago, ndio principal alikuja kwa nyumba, akaniambia wako na mchango November. Nikamwambia hapana, wacha nikimbie niongee na CS
tuweke hiyo kitu hata after in the next 2 weeks. Nikakuja kwa ofisi, tukaongea, tukakubaliana. Najua leo ile kazi tutafanya hapa Onyari shule hatutabakisha tena. Mheshimiwa CS, Mheshimiwa Rama yuko karibu. Baba Rama niambia ukifika, unajua mahali umelandi hapo ni kwa kina Rama. He comes from this constituency. Hapo kwa simu. Kwa sababu ya wakati. Kwa sababu ya wakati toka pande hii. Na bana weskuru mora. Oma ate karomora amwa. Nyamira 047 045 ni 046. Nilikuwa nataka kujua kama bado wako. Kwa hivyo vile mmesikia Osera akisema, na mimi safari hii atuletee gavana mwenzake alafu atuletee CS. Thank you and may God bless. Asante sana mbunge wa Borabu, utaendelea kusimama for a long time. Jacom, Your Excellency, karibu nyumbani. CSS, Utaikawa, rafiki yangu ya samani kutoka Nyeri, ndugu yangu Matiang'I, rafiki yangu mwingine wa Malwa, na marafiki zote wako hapa nimeona. Wananchi tukufu, amjamboni. Kabla sijaongea, nitapea nafasi hii mwenzangu kutoka Kisii awapatie salamu, mkaribishe mzuri. Wageni wanakaribishwa mzuri ndio waweze kuongeza pesa. Karibu wamana. Biamono abana bami, thank you very much. Kara kila kimuranche. The Right Honorable Prime Minister Raila Odinga and the 5th President of the Republic of Kenya, members of Parliament and Senators, brothers and sisters, mbuyamore abantu abanyamira mbiyamono sana. Your Excellency, for me, I'm very happy that you have come here home. Karibu hapa, Nyamira and Kisii are one people. What we have are just administrative boundaries, but you are dealing here with one people. To tell you that, for me, I grew up here in Nyamira. I went to school in Nyamira, but I come from Kisii.
County. We are one people, Your Excellency, the Prime Minister. Baba, we have come here for a noble cause. We were all students at one time, including yourself. And what we are going to do today is a noble cause for the students here. Students, mupo. For the students here who are here, we have come here to wish you well. Baba, you know that Nyanza is yours. We have fought very hard over the period. I saw Jimmy Angwenyi coming here and saying he fought you. His father led in the votes in Kisii County at that time. I don't know where you left me on the way, but probably I'm the one who left you on the way and moved on. Baba, this county is yours, and there is a testament to that. The two counties, especially where I come from, we have had a number of by-elections, and your party, Your Excellency, has always won, which means our Kisii wanakupenda. Tuwaru nyoroki ngonoko wakaba kusibami ntonga mwanje tomu wako yu. Mbiyamono sana. Your Excellency, you know, when we went for the secret declaration, Skikri, tuatebete ngaki ya ito ya ikire, ngaki ya Nyanza ya ikire. Nenga kiyomo wako yo minto Raila Odinga ya ikire. Teigeti! Aba kusiba minto teigeti! Your Excellency, we wish you well. You are a son of the soil. And we know that once you are a president, whatever things that would not have been happened since independence in this particular region, we will not even come to ask you. You will be directing us. Your Excellency, we thank you for the handshake with his brothers, Jimmy, and we wish you well. And we are very happy that you are supporting Isaac Baba. Your Excellency, for us here in Kisii, I would want to tell you that all these people here, the MCAs who are here, I have in Kisii County, I have 69 MCAs. And those 69 MCAs, you can take it to the bank, Your Excellency. There are only probably about 3 or 4 who are with the other side. All the rest are with you. Where is my majority leader? You are here. I'm saying the truth, isn't it? Wote wako na baba. Na Nyamira the same. And our members of travel this journey together. Onta ketemba tebie abantu baminta bagusiba minte simwaika. Gamba ne amate yao. Naende to buate chikura. Buata chikura. Mwame kishuwa nga mwabuatire chikura abantu baminto ba Nyamira na abantu baminto ba Bosongo Kisii County. We are all together. Abachumbe baminto kimuranche go back home. Tebi abantu babuate chikura. Some of us in Governor Gaiga, we have put mechanism
in place to make sure abane into the caravan na kerege into to make sure abantu babwatire chikura. For the CSs who have come here, our good CS for health and our good CS for devolution, and my former CS for devolution. These Kisii people are very clear. And Honorable Mtai, I was in the Mount Kenya region about 2 or 3 days ago, and I have seen that things have changed. Please continue talking to your people. Tell them that what you are seeing here in Kisii is a complete Nyanza change, and that the Nyanza people are very clear where they're going. Let me not talk too much. Inche James Omaribongwayo musacha ko musacha bori. Egento gyokanda abatebye abaraya abaminto komoko bori president yegocha gocha. Onye namabaga igoro mubori amabaga 3 4 Kosebono bori amabaga mange president yegocha gutwara amabaga mange talia mabaga na manga gocha gutwara mubori amabaga mange Eliegera abagusina into tobioke na lieka tokogenda bolchonya nga tuabiokire. For the students who are here, abana abayiga nkoli moro mugati onye mukoliri wali morongeti nkoba lakini abatigere nko batigirande kibesa ga igeru sarasin che mugati principal soro ichenko ya kibesa ichi. Mbia mono sana and be blessed. Thank you very much. Asante kama nongwa Kwa hiyo mkate kama ametoa 30 natoa 50. Yangu ni mafupi. Kama kawaida yangu ni mafupi. Leo tuko na wageni hapa. Na sio wakati yangu kuongea maneno marefu. Nawapigia asante. Na nyinyi nyote kwa kufika hapa ndio tuweze chenga dormitory. Umesikia? Ya pili, vile mwenzangu amesema, kila mtu achukue kama jukumu lake kuhakikisha watu wote wale wako karibu na wewe wameshika kura. Tutabwati tichi kura titogosikwa. Ekarabana mna last time tuwabwata about 270 votes. Nyamira mna tonga ni gaba anteru 800 titogosikwa. Lakini moja wasi ukichike 500 na Kisii hiki 800 na boko nyora kito bwate 1.3 ebinte mwate bebinge to saba tokoewa na ende kitone chinguru echo ne kiongozi gaita kamo Jacob, kiongozi yetu ni mmoja hapa Kisii na Nyamira. Akisema aenda huku, tunaenda.
lakini tumemwambia akwe karibu na wewe, umuongoze, na hapo ndio tutaenda. Hatuwezi enda vile Chuneti amesema kwa chuma. Kama ni osera yako uko, rudi nyumbani bwana. Uko peke yako. Amekubali. Kwa sababu iko reason moja, hii mzee amepigania sisi. Wengine hamkuwa mmesaliwa, lakini mkisoma history amepigania sisi. Norionde oriondo mutumira monyi wete na wata amanyinga koboko kwaye no morominta abantu wete kro bakwete tana gosibigwa na ndentebe iga momuro yo minto kore gase nyinge tingwana manga bantu baitu babeze otoita. Apart from this school, goto abarimu na gotuagachera chinya getari muna bona ya monere botirie gwansari ari chimngombe kwa katore kamage wike emetaraera eyende nerere mofai wansa matutu monyi wete keroke serikali ya nation ya tekro bangwa gachere kore Nyamira ngokwa na to na donors gotokonya bare to renovate every level 5 kamora anje mo waka none chingu bya so muroyo mintu asayo tobwata namo totigo kuoma no koko togora kuoma na iga torabamo tokembe binte bingendo gorobikare wikro mwaka yo mabwoka Nyamira yo kapedi kapasi yo gatoko yaka marakabere dabo chibara ngoro historia na machengo batore kamuranje to support asenja bageni bara yonko ribageri asies Fred Matiang'I, lakini kabla hajakuja niumpigie asante sana CS wa Malwa. Nilipoenda ofisi yake anipea pesa 112 million ya kujenga hospitali ya psychiatry. Motiga mangana ya mno mondoka rwaro motwe na garowa mwaigure enyagetari erwari abarwaro motwe yana boko rwaro motwe na bora rwarenda na bora rware nkoro na CS Kawe, asante sana for your general support. Kwa hii nafasi na alika ndugu zetu ndiye aweze kukaribisha wageni wengine waongee na sisi. Asanteni. Cek ekiriria tongkera maiga bangina mura nakigusingo kora Matiang'I baba nakigusingo kora Matiang'I minto nakigusingo kora Matiang'I baba Matiang'I ne simba Matiang'I ne mamba unankorora. Thank you so much my DJ. Abantu wa minto entekega kwete abantu baminto babora buna bakwani bwairire mbuyamole naende mbuyamono sana
Mheshimiwa mzee wetu Prime Minister Raila Odinga, my brothers who are here, Cabinet Secretary for Health, Mheshimiwa Kawe, CS Defense, Mheshimiwa Wamalwa, our two governors who are here today, my colleagues who are here from national government, our assistant ministers, the Honorable Solicitor General, our PS for Health, and all of you senior leaders. Kwa sababu hapa ni nyumbani, sitaongea sana, nitawaita ndugu zangu waongee, tasoma kitu moja hivi, alafu tufanye kazi ambayo ilituleta hapa. Lakini kwanza kabisa, ningependa kuwashukuru nyinyi nyote kwa kuja hapa leo. Kazi ya kujenga hii shule, vile mumeambiwa, hii shule wakati tulianza kazi ya kuijenga tulikuwa na wanafunzi chini ya 300. Leo tuko na wanafunzi 1500 na kuendelea. Ile kazi tutafanya hapa leo na kazi tutafanya kwingine vile nitasema hapo mbeleni ni ya kuhakikisha kwamba tumesomesha watoto wetu. Because education is the only equalizer. Kama sio elimu, hawa watu wote ambao wameketi hapa, sisi wote hatungefika mahali tumefika hapa leo. Elimu ni kitu ya muhimu. Lakini kabla sijazungumza maneno, ningependa kuwaomba wenzangu wale tuko kwa serikali, mahali tuko tusimame. Watumishi wa serikali wale wote ambao mko hapa, account commissioners, director, immigration, police wote, account commissioner na watu wote, mimi nawashukuru. Wale ambao mko hapa, wengine walitutumia pesa na wajua. Asante sana wenzangu kwa security, lakini ningewaomba tu kwa hisani yenu, mnikubalie niwaite wawili watatu wawasalimie tu. Ni watumishi wa serikali lakini ni vizuri wawasalimie tukiwa hapa. Na watachukua dakika moja tu, hakuna mambo mengine. Nitaita watatu. Wa kwanza nitamuita PS wetu Ministry of Health Susan Mochache atoe tu salamu. Alafu nimuite Solicitor General na nimalize na mzee wetu Chris Obure. 1 minute iji kwa niaba ya sisi wote watumishi wa serikali. The Right Honorable former Prime Minister, Honorable Raila Odinga, you're most welcome home, and I am very privileged to be for the very first time speaking before you. Karibu sana, and we love you here. Abantu baminto na abakwanyira imbuye mole nchege ntogiyokanda atebe gakikomoranje toira nirinya sae mbuye mono asogoto omwana ominto endugu yaito omwana ominto Fred Okengo Matiang'I onye tali Matiang'I anga ntoche tia lero na ende Matiang'I mbuye mono asengencho gwatoigeire buya waziri egente kemo tumanyete muna abantu tore serikali nkelinga paka toinyolenka ayuna arago totebi botambe na kimokoranga ntoli komo chakoba mbuya go sembobe ka ki Fred mbuya mono na inde mbuya mono asogo teretero mogeni my CS Kagwe omo CS Mbuate no mo CS Bwengencho. Waziri, in front of my people, I want to appreciate you. You are one of the best bosses that I have ever worked for. Muna momoroche iga etogo kolega siamo buya, and that is how we have been able to secure this country and protect our Kenyans during this time of COVID. Chi projects chichion simoroche tokoreta gusia chia health. CS Kagwe nero goaki nero korusie tiki. Mbuye mono sana nyasaya waseseni. Thank you very much, Waziri and Honorable. Thank you, my sister, the Honorable Solicitor General, Wakili Ken Ogeto. Awasalimu tu dakika moja pia. Your Excellency, former Prime Minister, CS Dr. Matiang'I, CS Kawe, CS Wamalwa, our governors, our Senator Nyamira, our members of parliament, MCS present, abantu bami ntomwensi mbiyamole naende.
Your Excellency, just like my colleague Susan, let me take this opportunity to express my gratitude and also to say that I'm very happy for the first time to address you directly. Let me also take this opportunity, Your Excellency, to commend you for the sacrifices that you've made for this country for the last 50 years. We commend you, we appreciate you, and we want to say that perhaps this is the time now for you to be rewarded. Second point I want to make, let me thank you also, and His Excellency, our President, for the handshake. Being in government, I have witnessed tremendous development. The development that we've had in the last 4 years has surpassed the development that we had in the preceding 15 years. We thank you very much, Your Excellency. United we stand, divided we fall. Thank you very much. CS Dr. Matiang'I, please continue putting us together and we will get there. As His Excellency keeps telling us, we will get to Canaan. Thank you very much. Finally, Mzee Chris Obure, on behalf of, we have 3 assistant ministers. I have greetings from Maureen Mbaka, our assistant minister for ICT, the Honorable Zakaria Yeko, our assistant minister, the Minister of Energy. Don't worry, when we were waiting for the others to come, we discussed matters energy here and what we are going to do with power here. Kule Tinderet tuna kazi ya kufanya pale karibu na kwa senator ya energy. Tumezungumza hapa hata walimu wa here principals. There's some stuff that we have discussed about some schools. Hiyo tutaongea baadaye tukiwa pamoja. This good man here is sorting us out and we thank the president for giving us an opportunity through that ministry. So sasa, Mzee Chris Obure, one word also before we move forward. Thank you. Right Honorable Prime Minister, our Cabinet Secretary is present here. Your Excellency is the Governor of Nyamira and Governor of Kisii. Abantu wa mintu mwensi murega igambia mure. Mimi nitasema machache tu kwa niaba ya wenzangu. Kwa sasa mimi nimepewa kazi na serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kusaidia kwa kutekeleza mipango ya serikali katika wizara. Na wenzangu hapa pia Bwana Zakari Ayeko yuko katika wizara ya Kawi, Energy. Mimi nataka kusema ya kwamba kwa kazi zetu mkubwa wetu direct supervisor ni Bwana Daktari Fred Matiang'I. And I want to say before you ya kwamba I am very proud of the work he is doing. Prime Minister, I am extremely proud of the work he is doing, and because of his personal efforts, I believe that government programs are on course. He is focused, he has a huge capacity, and more importantly, he works hard and he is honest. Nataka pia kuchukua nafasi hii kusema kidogo juu ya Right Honorable Prime Minister. Mimi na yeye tumetoka mbali sana. Tangu wakati ule tukiwa vijana.
And I want to take this opportunity, Prime Minister, to thank you, to appreciate the work you have done for this country. You have been consistent, you have been persistent in demanding that Kenyans enjoy certain privileges, certain rights. You have worked all your life to achieve public good. I thank you for that, and I'm sure there are many Kenyans who appreciate that. But more importantly, I want to thank you for the event of 9th March 2018, when you shook hands with His Excellency, the President. We have enjoyed peace and tranquility since that time, and the programs the government has been able to achieve are largely a result of that peace. So we thank you. But I also want to thank the Prime Minister. And I know that even his family, from the days of Jaramogi, I know what Jaramogi did. I guess to Teneine, Onya Tarigasia Jaramogi and Gakeyo, Kanga Minto, Ntorigaiga. Agaturuanira, Ikagera to Gachaga, Igabon to Manatendo to Manatavia. And I know that the Prime Minister has the interests of the Abagusi people at heart. Nimanyete, Nanje Tabagusi, Nasige Tabagusi. Ngo Sabaiga, Minto, Tuaveira Avange, Andon Sibuna Jimiateva, Andon Kenya Soko Genda, Igokonyoro Mugusi. Njengo Saba, Amagusi Andon Stoakari. Tika toiguana, tochamo, torerane. Buna toa tuanyariru mwano yoito musike Matiang'I. Tika to venera turae. Engenje tua mwekira se amagoko a Prime Minister. Omogusi tobe gente kemo. Tokua nene riogi erimo na rito koigugwa. Onyanto korabo titoko genda andika muranche. Na sabini ya sato konya atubwatisa skrengencho, lakini Prime Minister, I have been in this community serving for a long time as Member of Parliament, as Cabinet Minister, as a representative of the people. Yale nimeanza kuona sasa chini ya uongozi wake. Mimi nina imani ya kwamba ifikapo August 2022, sisi Kisii mzima, Nyamira na Kisii, pamoja na nyanyo za nzima, we will be talking in one voice na kura yetu itaenda njia moja. Mungu atubariki. Now, I'm going to invite my two colleagues to each speak to us very briefly. But before they come, I need to say this to all of us. I'm going to speak my final public position on mambo ya siasa baadaye, lakini I want to say this kwa sababu hapa ni nyumbani. I am so grateful to my colleagues. I have a message at a contribution from some of my colleagues who will not come with me. Nyasaye nomuya, I have had a fantastic relationship working with my colleagues since Executive Order number 1 when the President asked me to chair them. And I believe the two are going to speak. They can testify that I am not that a harsh prefect. I am a good prefect. And you see, the evidence of me being a good prefect is that I always walk around with my friends. And these ones are very close friends of mine. They're like my brothers. We work very well together. So I want to start by calling our new Minister for Defense, the Honorable Eugene Wamalwa, who is also one of my very close advisors. Thank you.
Asante sana. Your Excellency Raila Odinga, the second Prime Minister of the Republic of Kenya, Excellencies Governor Ongwae and Nyaribo, my colleagues Fred Matiang'I and Mutahi Kagwe, and all our colleagues from national government, na vandu va Nyamira, vana va Nyasaye, murembe. Oh, unajua hiyo? Asanteni sana kutukaribisha hapa. Na kwanza nishukuru sana ndugu yangu Dr. Fred Matiang'I kwa mwaliko huu wa leo. Ametueleza na shule yake hapa anaipenda sana, na leo kutakuwa na harambe na baba mwenyewe atakuwa hapa na viongozi wote, na nikachukua nafasi hiyo kuja kujiunga nanyi sababu najua umuhimu wa elimu. Mimi pia nimesomea eneo hili la Nyanza. Ukipita hapo Ugis turn left utapata shule inaitwa Gendia High. Hapo ndio mimi nilisomea eneo hili la Nyanza. So kwa hivyo niliona ni vyema sana ile bidii Mheshimiwa Matiang'I ameweka kwa mambo ya elimu. Tuje hapa na ndugu yangu Mutahi Kagwe na wenzetu tusimame nanyi. Na nishukuru wanafunzi vile wametukaribisha hapa. Na nimesikia Governor Ongwae anawanunulia mkate. Governor Nyaribo pia anawanunulia mkate. Nilipokuwa Gende nilikuwa napenda mkate sana. Nitaomba kwa heshima pia Governor Ongwae ni rafiki yangu sana, ni muongezee hiyo 30,000 ile alitoa ili watoto wetu wakule mkate. Governor Ongwae, hii ni ya kuescort wewe. Naona mwalimu kuwa amekuja. Asante sana. So kwa leo tumekuja kwa ajili ya maendeleo, na tunashukuru sana yale governors wamesema. Tumefanya kazi nao kwa mambo ya maendeleo hapa Nyamira, mambo ya hospitali vile Governor Nyaribo amesema, na vile upande wa Kisii kwa mambo ya banana processing plant tumekuwa na ndugu Ongwae, na wakanipa jina huko naitwa Matoke, Eugene Wamalwa Matoke. So nikija hapa niko nyumbani, and I'm here with my brother sababu ya elimu ya watoto wetu hapa. Na tumekuja kwa maendeleo, na omugambumu ya ni ule wa kuleta maendeleo, si ndio? Omugambumu ya ni kurete sukuru. Omugambumu ya kurete sibitari. Lakini omugambumu ya muno ni wakureta omurembe. Na hiyo ndio sababu sisi tukiwa hapa na Prime Minister Raila Odinga tunamshukuru sana na Mheshimiwa Rais kwa ile handshake walifanya, na ikaleta nini? Omurembe. Inamaanisha Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta ni omugambi omuya, Raila Amolo Odinga ni omugambi omuya. Na hiyo amani ndio tunataka sasa, haswa wakati huu wa uchaguzi, haswa eneo hili la mipakani. Tungependa tuone ndugu zetu wa Kisii wakikaa kwa amani na ndugu zetu wa Kalenjin, ndugu zetu wa Kisii wakikaa kwa amani na ndugu zao wa Jaluo, sababu kura itakuja tarehe 9 mwezi Agosti 2022 na itakwisha. Lakini ninyi hapa mtaendelea kuwa majirani. Tunataka omrembe iwe hapa wakati huu na hata baada ya wakati wa uchaguzi. Na ile handshake vile mnajua, sisi mawaziri ni watu wa mkono wa Uhuru Kenyatta. We are appointed to assist unity. Lakini pia jukumu lake kubwa is to promote and to ensure national unity. So akisema handshake yake na Raila italeta amani, ilete maendeleo, sisi na ndugu Fred, ndugu Mutahi Kagwe hapa kama watu wake wa mkono tunaunga mkono. Sijui kama Nyamira mnaunga mkono? Mnaunga mkono hiyo handshake? Amani iwe katika eneo hili. Mwisho, leo tumekuwa na mkutano wa Lake Basin Region Blue Economy Conference kule Kisumu, na tunaangalia kaunti hizi karibu 14 kutoka hapa Kisii hadi kule Kitale. Tunapanga mambo ya maendeleo eneo hili. Nimesikia wanasiasa hapa wakiongea
ya kwamba wanataka Raila alete urais Nyanza, lakini Nyanza na Western sisi ni kitu. Bonde la Ziwa Victoria, the Lake Basin, hizi counties, Fred akiwa huku, mimi namaliza mwisho huko Mount Elgon kule Kitale. Mungependa tuwe kitu kimoja? Mungependa tutembee pamoja? So mkipanga mjue hiyo safari tunataka sote tutembee, sote tuko. Asante, Mungu awabariki. Aya, yule nitamuita is the one sometimes tunamuitanga waziri wa corona, lakini sasa iko karibu kuisha. Hatuna shida. One of my closest friends in cabinet, very good friend of mine. Nimemtembelea kwake na kwao huko, na amenitembelea hapa mara nyingi. And I always tell him that every time I move around here, I see a lot of people who look like him. It's because we are related. Na ni mtu wetu hapa, rafiki yangu sana, waziri wetu wa afya. And I was very happy about what Susan said. Nilimwambia zamani, and he doesn't need to be told. He's a very nice guy. That you're working with my sister, my younger sister. When I meet her, I look at her face. If she's a little bit stressed, I have scores to settle with you. But now, I never see her stressed. She's so happy. So when you take care of our sister, you are taking care of the community, and we are all happy. I think you people would like to listen to my brother, my friend, and our Cabinet Secretary for Health, Senator Mutahi Kagwe, for a few minutes. Waziri. Asante sana, asante. Biamuri, Right Honorable Raila Odinga, wenzangu in cabinet, wabunge ambao mko hapa, viongozi wa tabaka mbalimbali, wananchi wa Nyamira, mjambo. Muriega. Asante sana. Mimi nimeleta salamu kwanza kutoka upande wetu wa Nyeri. Watu wa Nyeri waliniambia nikifika hapa nisalimie watu wa Nyamira na watu wa Kisii. Mumezipokea hizo salamu? Hebu nionyeshe na mkono kama imeingia. Na nikirudi niwapatie zenu, sio? Asante sana. That's why I'm here. Niko hapa kwa sababu tukisomesha watoto wetu, we secure our future. So today, I want to congratulate the parents of this school, the teachers of this school, the board members of this school, na viongozi wote, the head teachers who I saw here. I recognize the very important work you have done, not only to bring us together for this event, but more importantly, the work that you continue to do for our country in terms of educating our children. Mimi niko hapa kwa sababu nilisoma. Kama singesoma, singekuwa hapa. Kama singesoma, singeelewa mambo ya COVID-19. Hata singemsomea ile namsomea kila siku, si mnaona nyinyi? Mnasikia mimi nikizungumza upumbavu? Si ni kwa sababu nimesoma. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa leo nisaidie pale naweza, ndio watoto, ndio kesho. Wale watoto wako hapa ni viongozi wa kesho. This is where the future president will come from. And the future ministers of health wako hapa. Si unaona speaker mchapata speaker. So the next one is ministers and prime ministers and presidents. Kwa hivyo mimi I am very happy to be here today
And I want to thank my brother, Fred Matiang'I, for that opportunity. Ya pili, niseme hivi, and I'm glad that my peer, Susan Mochache, is here because we work very closely, very, very closely together. We work together as a government. Na tukiwa na shida, napigia Ken Ogeto. Pia sasa huyo tunafanya kazi na yeye. Pande hii ingine, chairman wetu ni wa hapa kwenu, Fred Matiang'I. Mimi naona hata ananiambia ati akitembea hapa anaona watu wengine kama wanafanana na mimi. Sasa yeye anataka nimwambie siri zangu zote. Hata ingali yeye ni chairman yangu, siri zingine huwezi kuambia, huwezi kujua. Sasa ukiona watu wakifanana na mimi, wewe sasa udifikirie hiyo maneno. Lakini msije mkaambia Mama Kagwe nilisema hivyo, sasa mwanze mambo mengine, sasa vita ingine ambao mimi sikutarajia. Kwa hivyo, it's always a good feeling to be here in Kisii. Lakini kwa sababu leo tumekuja kazi na sisi, wajua mimi sio mwanasiasa. Mimi niliacha siasa wakati tulikuwa na hawa ndugu zangu huko bunge. Sasa mimi ni KYM, kada ya moko ya Uhuru Kenyatta, na tunasaidia yeye kazi. Na wakati huu tunafurahia sana vile Rais Uhuru Kenyatta, Right Honorable Odinga wanatuongoza na kusaidia sisi kutatua yale matatizo ambayo iko hapa nchi yetu hii ya Kenya. And we are happy because the peace that is prevailing today is as a result of their cooperation. And this cooperation is what we expect to see us through, so that the projects that are currently going on will not stop when the president stops, kwa sababu hiyo uhusiano ndio utaendelea mbele. Wajua ndugu yangu Junet ameniambia ati mimi nitakuja hapa kama mgeni. Lakini Junet, nataka kuambia kitu kimoja tu. Wajua mimi si mtu wa siasa, kwa hivyo nitafunza tu wananchi, wale students who are here. I want to teach you a few things. Before independence in 1963, and most of you are not, many people here were not born. But this is a lesson, not politics, lesson. Before independence in 1963, just after the Mau Mau revolution, the one man who refused Kenya to get independence until Jomo Kenyatta was out of prison, the man who said no independence without Jomo Kenyatta. Do you know who was that? Alikuwa nani? Mzee Jaramogi Oginga Odinga. Iyo hatuwezi kusahau. Ya pili, juzi kukawa na msukosuko, kukawa ni nani atakuwa rais. Hapa iko Kibaki, yuko yule mwingine, hata yeye mwenyewe Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa hapo tu katika hiyo line ya wale walikuwa nataka kugombea kiti cha rais. Alafu pale Jamhuri Park akasimama akasema Kibaki akasema Kibaki tosha. Si ndio? Si wa Kisii Kibaki ni wa kutoka kwetu. Ndio. Si ni jirani yangu pale Udhaya? Yes. Na hiyo hatuwezi kusahau. Ni lesson tu nafunza. Sio mambo mengi nasema, si ni lesson. Kwa hivyo Junet, my brother, you said a very important thing. Anytime you want this nation to move, anytime you want this nation to prosper, Mount Kenya, sisi watu wa mlima, na Nyanza tunakuwaga kitu kimoja. That is the only time Kenya moves on. Na kwa sababu tunataka hiyo iendelee and Kenya moves on, why then wouldn't we do exactly what we have done since independence? Kwa hivyo jameni, ya Mungu ni mengi. Ya Mungu ni mengi,
na huenda ikawa, lakini vile sisi tungetaka ni ile uhusiano tunaona saa hii iendelee, iendelee, iendelee. Mnaelewa mimi nasema nini? Wajua, naona mtu mwingine kama Junet hapa haelewi, lakini ameshaka, kwa hivyo sasa nimeambiwa amesoma. So my brothers and sisters, in the interest of time, mkiona mimi nikiondoka haraka, nitaondoka haraka kwa sababu niko na pahali pengine nimetumwa na mkubwa wetu nikafanye kazi nyingine. Lakini kabla sijafanya hivyo, Governor Ogwae, nilisikia ukisema ati watoto wanataka kula mkate. Na mimi wakati nilikuwa mwanafunzi kule Kagumo High School, nilikuwa nakula nusu mkate peke yangu. Kwa hivyo vile nataka tufanye, mimi nitakupatia yangu 1,100 ya mkate. Na kwa sababu bosi yangu ako hapa, pia mimi siwezi kutoa pesa bila yeye kutoa. Kwa hivyo hata yeye 1,100 ya mkate. Si wanafunzi mmefurahia hiyo? Tuko pamoja. Ya mwisho kabisa, mujikinge hii corona. Mnasikia hivyo? Nilisema you can get it. You can get it. And if you treat this disease normally, it will treat you abnormally. Asanteni sana, Mungu asifiwe. Yes. Thank you. Haya, now nafikiri tunakaribia sasa ile wakati wa muhimu sana. Tumeketi sana tukisikizana hapa tangu asubuhi. Nataka kuwaomba, because I want to prepare you for the next speech. Musimame maybe for 1 minute so that no one sleeps when we are having serious business going on. Sure. You can stretch as long as you don't hurt anyone. Aya, now let us be seated. Tukae chini. Aya, abantu baminto, I want to ask you, Montegere Kiri Buna Majali Nyongo for 2 minutes. I have something important to say. Kwanza kabisa, Honorable Prime Minister, hapa ni nyumbani. This is my home area. If this were those old days, you could walk home that direction and you go to my mother's house. All these people here are my home people. I've grown up amongst these people. And let me start by saying thank you and how grateful I am that you accepted our invitation to join us to build this school. It's one of the schools that is growing here, and you have heard how it has grown within a very short time. Pande hii ya Kenya, like many other parts of the country, we are investing heavily in education because, as my brother said here, if we had not gone to school, we will not be here. We will not be doing the jobs we are doing. Our God Almighty has blessed us and helped us through education. That is why we must put all our energies in education. I thank the principal of this school. I thank my colleague teachers, the principals who were here before us. I know many of them because I've worked with them. I know the sacrifices they make and how hard they work. I keep telling people, except for the president and us in the security sector, probably the people who do the next most difficult job are school principals. Because we all go home, we leave our thousands of children with them. Some of us in our families, 3, 4 kids are a problem to manage, but we bring thousands of our children to these wonderful people. And they patiently look after them, sometimes when they don't even have enough resources. We should celebrate them and thank them for the work they do. And thank particularly the ones who are hardworking and successful and who have raised schools like the one in this school. Pandei yetu we work together with my leaders here on education. We have done a lot. We started the program of building these mega dormitories so that we can accommodate most of our children. We are doing this school today. After this, Ben Momanya and I are going to deal with Nyando Chebere, which is about 6-7 kilometers from here. A nice girls' school that is also coming up, and you can see the population is growing. The other day, Jerusha and I were at Rio Oga school where I was so pained. I know, Prime Minister, I went to that school and I didn't sleep that night.
I found a school that has got 1,717 of our kids. Wengine wanalala chini hawana dormitory. Since I went to that school last week on Saturday, tomorrow will be Saturday, the whole of this week I've done nothing but work for Rio Oga Secondary School, where I managed successfully to persuade our colleagues in TSC to give them additional 13 teachers. I've gotten people to do a borehole there. This coming week, we will build a tank, 150,000 liters, and give the kids water. And then we have put together a number of private sector people. We are going to start building a dormitory there in the next 1 month that can accommodate 1,000 kids, so that then we move forward. Then we have Tombegals down the road, where we have a dormitory to do for 860 kids, which we have to finish and sort out. Then 2 weeks from now, with the chairman, National Land Commission, Garsho Motaji, where he's the chairman of the board at Nyakemincha, we will be raising funds to do classrooms there. We want to support the growth of education in our area, because for us, that is how and the avenue through which God has blessed us. Everywhere you go in the world, US, everywhere you find our people there, they have gone through the avenue of education. That's why we must invest in the education of our children as we go forward. So I want to assure the board, principal, na wale wengine, we will continue to do this work for as long as God gives us an opportunity to do it, because that is how we will help our people. Secondly, I will not go into details about your mambo ingine tumezungumza hapa ya security, ya border hapa. There are several things we are doing. Mambo ya hospitali, we are working very well with the county government here to sort out some of the health centers issue. The Qatar Foundation is doing a hospital for us here, level 4. And we have begun a new project on the other side in Yangombe with the support of my brother, the Minister for Health, and my sister, who is the PS in that ministry. We are moving forward to ensure that we build the capacity of health facilities here, working with our leaders and moving forward. And some of the problems we have here, Ile Asitima and so on, we have given the list and the details to our colleague, the Assistant Minister. And these days, thanks to the assignment the President has given me to look after some ministries, I'm also keeping an eye on the health, NH sector. I'm paying attention to ensure that we also sort out some of those places as we go along. So, by organizing ourselves, bickering among ourselves will not help these people. And it is not wisdom anyway. You know, to spend time wrangling. Sometimes, I speak very candidly. To engage in things that are sometimes silly among ourselves at the expense of these people. Hawa wananchi wametupia uongozi na Mungu ametupea nafasi tutumikie hawa watu wetu. And our governors, we work well. That is the only way we are going to move our people to the next level. And while I'm on that, I want to tender the apologies of Senator Professor Sam Ongeri. He lost his in-law and they are burying him today. That is why he's not with us here. And he called me last night to say, Pole, kwa sababu he has to go to bury his in-law who died. Finally, now let me say something about the politics of this place. This is home. And if you cannot speak honestly from your heart when you are at home and you are amongst your people, there is nowhere else on earth you will speak very sincerely and honestly. I want to publicly say this to you. I am grateful and I thank God. And I will thank God for all the days of my life, for the opportunity He has given me to serve my country in the positions I've served, to serve my country and serve my president. Kwa hivyo kwanza, kama ni mambo ya siasa, when my president takes a position, I queue behind my president. Kwa sababu, nonyeni inu eboliga, na boli ya waheshimiwa wa the other day. Muntu ngenjukiura abaye, omuntu akwa masikani yang'ani aria, akwemeremo akweka obisi yaye, semole neremo okorega kazi nerekere rituko. Umanya kobe barimo, ogonjokere kantrie, mosuko chiza jine in the morning in opposition yore, mosuko mwazone serikali yore, mosuko ukona kungainilia bante binto, waika segete wabule mwe serikali na eno ole ime, waika segete wa inunkora morobo ochi obu.
Abantu baminto. Johnny, and let me just say it as it is. And you know, there are saying in cars, since we are here at home, let us say it as it is. My brother Patrick, abantu abuna motar na barabu, abuna banta bakaya you. Ege kogera, omonta akogosika, akoya masikani, akoya mene moko de gazinere kele lituko. Maambia, ne serikali yole, mogaso. You got yole. The other time, na had yogo genda. Inchetingo korabinto bunibio. To I want any. Namota get tempo montomo chinga ngenje kabiri. No. Omogako yogo gambotoro kiria maskani. He has shown us respect. Asaba kusiba ito. Noro jemere mato ete gai como solista general mo PS. Noro chabanto ito le mine bako le mine mas de serikali. Igato ete mo the Vice Chancellor at Egerton University, Professor Kibwage. Mirimago to hang in Jacobin, Tomayo Jacabono, Ebin to Jacob, to be done after Comania, Tona, Honcho, and Ansab now, and what you did to Bato. I mean, Apana. We got to go over and go on a terrible. Now, baby, I also want to say this publicly. Where Uhuru Kenyatta and Raila Odinga are not. Let me tell you the truth. You know what I do for a living in this country. I'm the minister in charge of security. I'm the minister of interior. I look across the country in Zeriga. The majority of our people are where the president and Raila is. So one of the end up with Usiaba. Yani, Turu SS Recaliere, ne Sabantore, ne se future itere, Togando Waitan and Ravantande, Totoma Tinky Bariete. Was on Namota Getego. Ndoko Manyek and Tavanto, Ribac Kodia. Ekiagaro Monto, Ribaco Rabuta, Mambichis a Gina Aquanum Nesericali. Satisa o kwana uno montu opposition inu mori korora oto rahumu esta boma ito rutara koreke mambiendo te boma itenje boma ito nande tolenae bono coming aqui haki no yo ojo jeta ka kokona tare ko kora ose nunca ramoligo injebono tigamba tebiga, and I want to ask you today publicly Montebi, I want you to tell me today, here at home, dunia ikiona, munikubalie, because tomorrow, if you see me doing something different, mujue sasa iko shida, muende kutafuta watu wa kusaidia, mtu yetu wamekuwa namna nyingine. Mwanjire, mumekubaliana na mimi, that mimi nikae mahali president yako na baba. Koroko boko higa. Igonje tingo ruo. Ngainko genda. No onko genda, onko bere sawa bale babe. Yabo to genda. Maambi obwa teroro. Ababono maito kuna bale higa, no ne karaba kume na babe i ba gon tebinga ya juo ja karanza ga de karam ne karatas viki. Likeke abantu baminto komota ke tendu ororo hapana, I can't igonje tu igwana niriga mombori na ndi tukolini ngaki. Don't ask me another day. Oh, you know, see, I have now told you where I am. When you see
na ere tigamba te mai small le monte gere mami bacha ko ngongora bantu bali bakotana Patrick lakini mo manyega mo bate biga abantu baminto abagusia abange abantu bonsi ensengima no bale guys tole aquí número 8 mo karega ari zba kumbukana ntuwo no tora twensi ese serikali abagusi twana ko baombukani ntundo kumbukana ngenje kabirenga muneyo abagusi to wake sabu twakaranza ntwenzi wa manyanga serikali era nincho mo ministro motangani mbwate bendera usingo kurusia abagusi serikali mbairo sana ime kurubaba mweba alenge babo sagini babo nyonka mwakanya chao mintorali n'abantu bandi bonzi ko bayire tabagusia serikali ko toko bane serikali ikiere binde bitokora byo na boko lagero oira negocha to basa kweba bantu a mino twensi no tora tago twekero kabena intu ito botamba bantu baminto ikento kubayira ni botambe niki tinko bo monto mo ise ko bo monto mo ba ula blete ba kusi down ikiara ntunto libo ba ko so na tali boyo ntunto libo ba oyonya anye ni zinya meni ata ite ntale tole ntunto ko sabanya meni lakini nye kayeta gete no tole iko wono ntagete nataka sasa kwa sababu mmempea sa mimi zaire kubwa mahali ya kukaa na mzee vile nitakaa. Nataka sasa nyinyi wote tumkaribishe mzee atuzungumzie, na akitumaliza kuzungumzia hawa wenzangu mawaziri watakuja hapa tutoe harambe mbio mbio ili twende. Sasa nataka kumwalika mzee wetu former Prime Minister Raila Odinga atuzungumzie. Mzee DJ abantu baminto omwaka uyu buna tubwata inoko bokoiga na umota getogendre ko bwata naiga timase ko mubwatoka tobe buna toleiga. God bless you. Thank you. Haya. Haya. Abantu baminto mbwe more naende.
Asanteni sana. This is a very moving moment. What my brother, younger brother Fred has done. And I want to appreciate him. But before I do so, I want to make some few remarks. First, I'm very grateful to be here today. And I always feel very much at home here. Because these are my people. They always vote for me. So, and we know where we've come from. There's a story which Chris Obore talked about, where we are here in Borabu. For those who are not there, there's a lot of very heavy contestation about Borabu. Because as you know, once upon a time, Nyanza started from Mount Elgon to Kilgoris. But in 1963, because of Majimbo boundary, Nyanza was dismembered. North Nyanza became what is now today Western Province, because they were in Kadu. Kericho was part of then Greater South Nyanza district, headquartered Kisii town. Then later on, Kericho became a district, but in Nyanza. But in 1963, because they were in Kadu, they were being moved from Nyanza to the Rift Valley. And the border became contentious because, and this is the border, this was a settlement area. And they insisted that the whole tea plantation should go with the Kericho that side. If you read the 1963 Boundary Commission report, you'll find that. Jaramogi said, no, this must remain in Nyanza. And he was telling us later that they walked on foot up to where the border is today. And they had foreseen that the Kisii was becoming so crowded down there, needed a place to overflow. And that's why they insisted that Borabu must remain in Nyanza. And that's why it is Nyanza. The reason that the Luos and Kisiis and Koreas were remaining in Nyanza because they were in Kanu. If Kisii had been in Kadu, they would have gone to the Rift Valley. That was how they were manipulating the boundary at that time. So we come from very far, and there's a lot that is shared in common here. So I feel very, very happy to be back here, to talk to my people here, and to listen to my younger brother, Fred. Fred is a very intelligent and very hardworking person. He was teaching at Egerton University, but he was also doing consultancy, and was actually coming to Parliament to run courses for members of Parliament. That's where we met for the first time. And he has continued to be very dedicated, even as a minister. And I know that President Uhuru Kenyatta has a lot of faith in Fred Matiang'I. Yeye ni mtu ambaye anajua kuchapa kazi, tena hana uoga. So there were times when we were talking here, and I've had discussions even with my younger brother there, Mr. Onyonka. And mimi nilisema mimi najua mambo ya Matiang'I. We discussed with him how things should be. And at one time I said, I'm ready to support Fred Matiang'I. But when we later on did a review and look at how the forest was looking like,
then he agreed. He told me, you should actually finish, go into this forest first. Menyana na hii nyang'au kwanza. But we are together. Every step that we have taken after consultations. And that's why when he was coming to make this merger statement, he asked me to come. But I didn't know what he was going to say. But I'm very happy that he said it here. He believes in Kenya, not just in Nyanza, just like myself. When we wanted to do a meeting here for Nyanza people in Sikri, it happened, it actually coincided with the day when the president had just extended the curfew. We were in Mombasa together with Fred and my brother Matiang'I Kagwe. So the issue was now how they said, you should have told us, we should have extended this by one more day. But now the curfew had been extended. The question was now, should you hold a secret meeting or not? They told him a lot of preparation has gone on a secret meeting. So let me just go there to tell the people that the meeting is now not going to continue as a formal meeting. And they allowed me. And the president actually also allowed me. That's why I came and we had the secret meeting. Then we went to, after that we did not have any more meetings. Until later, when it was possible to do, I went to Nakuru and I launched what they call Azimio la Umoja. That means a declaration of unity of the people of Kenya. That we want to unite all the people of Kenya and become one. As the founding fathers of our nation wanted, which you find in our national anthem. Ambayo inasema, Lord, bless this land of ours, justice be our shield and defender, may we dwell in unity, peace and liberty, plenty be found within our borders. But may we dwell in unity. Kenya has been torn along ethnic lines and is highly qualified. It faces a panel of interviewers. The moment he or she mentioned the name, that panel already knows that, oh, huyu anaribu wakati yake. They know that this job is not for this person. So you are denied or given a job on the basis of your ethnicity, not on the basis of your qualification. This we must end, so that merit becomes the basis of appointment and promotion in civil service. It is doable, but it's not doable when you have got people who believe in what you believe in. And that's why I'm saying we are going to work together. We need to unite the people of the country, because this country has got a great potential. You can realize the Kenyan dream as coined by our founding fathers. The Kenyan dream, which at the end says, plenty be found within our borders. And in the Bible, the country where the plenty is found is called what? It's called what? That is the Canaan I've been talking about. Sio Raila ndiye amesema, waanzilishi wa taifa letu ndio walisema. That is the Canaan, where plenty is found
And that plenty was going to come through the sweat and toil of our people. So we must give our people opportunity to be able to realize their potentials. Minnesota, hapo New Jersey, Texas, huko kita kizindogo huko. They are very hardworking. So give them opportunity in this country and they will actually be able to perform properly. So this is what I think about. The same thing with the rest of the people of this country. Need to be given equal opportunity. That is the Kenya that we want to build. Hiyo ndio Kenya tunataka kujenga. That is what Raila Odinga stands for. That's what Raila Odinga stands for. And that's the reason why we did the handshake when the country was totally torn. People had drawn different maps of the country. They dismembered the country. There was a United People's Republic of Kenya. And then the Republic of Kenya. Kasema sasa tuchome picha yote ya rais. Alafu tuanze kutoza ushuru tuendelee mambo yetu kupande yetu. I said no. That will take this country to Somalia. President aliambiwa Raila amefanya treason. Tumshtaki, tumpeleke makamiti, tumnyonge, mambo ishe. Akasema no. That will take this country to Somalia. Alafu tukakutana. Then we said that Kenya is greater than all of us. And that is the meaning of the handshake. That we shake hands to unite Kenya. So this is what I want to do. And we are going to work together with Fred. Another son of a Bagusi who we worked together for a long time is James Mariba Ongwae here. And those are 22 Gusis. Drop of water in the ocean. And we will walk with both of them. And we will walk with both of them. So we want to transform this country and bring about change that is desired. I don't want to take too long today because I'm emotional about what has happened here today. So I want to invite Fred to come here. And we shake hands. James, come here. Toa 100 kwa mkate ya vijana.
Aya, basi. Bono tokoleiga. Okay. Koleiga. I want to ngaye kabu kere. Tochago changa chibesa. Kabu mwalimu. I want to ask my brother, the Minister for Health, to come. Aya. Karakira igo abantu baminto 10 minutes and I promise you we will be done. 10 minutes. Tokonya abana ba elinde tokole skuru e. Igo na cha iga omo I brought my